hopefully করে আসছো সবাই so 25.4 reactions of phenol. I have asked you to finish it by yourself, but still I'm discussing a bit. Say phenol is very slightly acidic, so it will react with sodium hydroxide to form এটা কি sodium phenoxide. দেখো sodium phenoxide, এটা হচ্ছে phenoxide ion, right? And the salt form is soluble in water, so it will react with the alkali. So sodium phenoxide and water will form. Molten phenol reacts vigorously with sodium metal, giving off hydrogen gas. So if there is any OH group present, sodium metal will give you hydrogen gas. That is basically a test for OH group. Right? Any OH group in alcohol, in phenol, if any, even in carboxylic acid, if any OH group present in your organic compound, then it will produce hydrogen gas. This is a very good test for তোমার presence of OH, right? এটা কিন্তু খুব important. Any OH containing compound will give a positive test with sodium metal. Note it down, it's very important. Even carboxylic acid, sodium carboxylate and hydrogen gas will produce. Alcohol will form alkoxide and hydrogen gas, right? Sodium alkoxide will form. Substitution into the benzene ring of phenol. So compared with benzene, phenol reacts more readily with electrophiles. It's important. Phenol reacts more readily with the electrophiles. এটা জিজ্ঞেস করবে why. They will ask why. দেখো, the overlap of one of the lone pairs of electrons on oxygen atom in the OH group with the pi bonding system, মানে the delocalized pi electron cloud যেটাকে আমরা বলি, it will increase the concentration of delocalized pi electron system. The lone pair will sink into the benzene ring and it will increase the concentration of delocalized pi electron system, thereby will be more susceptible for electrophilic attack. Please write it down. Why phenol reacts more readily than benzene, or question ta erokom howa uchit, why phenol reacts more readily with electrophiles than benzene? Please write it down. 3 mark. Why phenol reacts more readily with electrophiles than benzene? Answer. One of the lone pair present in oxygen of OH group, one of the lone pairs of electrons on oxygen atom of OH group sinks into the oxygen present in OH group, OH group এর ওই অক্সিজেনটা কি, এটা লিখতে পারো, না লিখলেও প্রবলেম নেই. Present in oxygen of OH group sinks into the benzene ring, which increases class 9 Chem. রুটিন তো পাঠা দিছি আমি অনেক আগে. Sorry. Saturday. লিখছো? Sinks into the benzene ring, increasing the electron density increasing the which increases the electron density? Which increases the electron density of the pi bonding system.
in benzene ring. Pi bonding system in the benzene ring. This makes the full stop. This makes the phenols. This makes the benzene ring of phenol more susceptible to the electrophilic attack. More? পরেরটা কি স্যার? This makes the benzene ring of phenol more susceptible to the electrophilic attack. So concentration বেড়ে গেছে benzene ring এর electron cloud এর, তাহলে electrophile যারা electron loving, they will be more susceptible to it. মানে benzene ring will be more susceptible to the attack, more open to the attack, right? Okay, so এইটুকু লিখলেই এনাফ। জাস্ট একটা নোট দিয়ে স্টার দিয়ে একটা ছোট আরেকটা লাইন লিখে নিতে পারো। নোট, OH group substitutes the ring in 2,4,6 position. OH group substitutes the ring in 2,4,6 position. So here comes this reaction. This reaction is important. Bromine water reacts readily with phenol. Phenol decolorizes the orange bromine water solution and forms a white precipitate of 2,4,6 tribromophenol. এটা কিন্তু ফেনলের সাথে অ্যালকিনের ডিফারেন্স between phenol difference between phenol and alkene কিন্তু এটা phenol and alkenes দেখো alkenes they decolorize bromine water. Phenol also decolorize bromine water, but for alkene no white precipitate forms, but for phenols white precipitate for phenols white precipitate forms. So this is very very important. Give a 3 star. খুব ভালো করে আন্ডারলাইন করো, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সো কোন কেস স্টাডি দিলে জাস্ট যদি লেখা থাকে ডিকালারাইজেস ব্রোমাইন ওয়াটার, তাহলে কিন্তু লাভ দিও না যেটা অ্যালকিন, রাইট? তো ইস্যু আছে কিন্তু যদি ফর্মস অফ হোয়াইট প্রেসিপিটেট লেখা থাকে তার মানে এটা কিন্তু ফেনল, ইটস নট অ্যালকিন, রাইট? আর দেখো 2,4,6 পজিশন সব সময় 1 2 3 4 5 6 और এদিক দিয়ে গেল 1 2 3 4 5 6। সো সিমিলার রিঅ্যাকশনস, এই রিঅ্যাকশনটা ভালো করে দেখবা, এই রিঅ্যাকশনটা এক্সামে লিখতে দেয় না। ক্লোরিন এন্ড আয়োডিনের সাথেও সেম 2,4,6 পজিশনে সাবস্টিটিউশন হবে। এই যে দেখো হোয়াইট প্রেসিপিটেট ফর্ম হইছে, হ্যাঁ, ব্রোমাইন ওয়াটারের সাথে অরেঞ্জ ব্রোমাইন ওয়াটার। আচ্ছা, এইটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, আমরা যে দেখলাম না, ওই যে তোমার নাইট্রেশন, dilute nitric acid and dilute sulfur, concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid. Since phenol is more open to electrophilic attack, এখানে আমাদের concentrated sulfuric acid লাগবে না, dilute nitric acid দিলেই হবে instead of concentrated nitric acid. We don't need any catalyst, we need only dilute nitric acid, তাইলেই নাইট্রেশন হবে। তাহলে নাইট্রেশন কোন পজিশন হবে? 2,4,6 পজিশনে। এই দেখো either 2 পজিশনে সাবস্টিটিউশন, এটা 4 পজিশনে সাবস্টিটিউশন, অথবা if we give concentrated nitric acid then এই যে 2,4,6 সবগুলোতে মাল্টিপল সাবস্টিটিউশন হবে একই সাথে সেম টাইমে, ঠিক আছে? যদি তুমি ডাইলিউট দাও তাহলে মনো সাবস্টিটিউশন, মনো মিন্স সিঙ্গেল, রাইট? তাহলে সিঙ্গেল either 2 পজিশন অথবা 4 পজিশন, both are correct, অথবা হচ্ছে both product will form। আর তুমি যদি দাও কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড দাও তাহলে মাল্টিপল সাবস্টিটিউশন হবে,
ঠিক আছে? সো এই পুরো জিনিসটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য। উইথ বেনজিন, আচ্ছা সবসময় ওই যে ইয়েগুলো খেয়াল করবো আর কি, মানে একটু নোট করে নিবো, আমি সেটা বলছি। রিয়াকশন যেগুলো আসছে, যেমন ধরো রিয়াকশন বিটুইন ফেনল অ্যান্ড নাইট্রিক অ্যাসিড, হ্যাঁ, or nitration of phenol, এটা লিখবা। লেখার পর এই যে কন্ডিশনটা দেখো, with benzene we need a mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid to reflux with benzene। আচ্ছা এটা তো ইয়েটা নাইট্রেশন টেক প্লেস, বাকিটা লাগবে না। এটা তো আমরা ওইখান থেকেই পড়ে ফেলছি, ওই যে মেকানিজম, রাইট? এটা দরকার নাই। এটা হচ্ছে মাইল্ড কন্ডিশন লাগবে। তো activated ring of phenol readily undergoes nitration to dilute nitric acid, so এটা dilute, এটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, and depending on the product, when you are giving dilute, then monosubstitution. When you are giving concentrated, multiple substitution in 2,4,6 position. তাহলে phenol will be, মানে the benzene ring of phenol will be substituted in 2,4,6 position. That is important, not in 3,5 position. এই যে 3,5 পজিশনে কিন্তু কোনো সাবস্টিটিউশন হবে না, এটা ইম্পর্টেন্ট। 3 and 5 পজিশন, এই দুইটাতে নো সাবস্টিটিউশন, এটা ইম্পর্টেন্ট। ন্যাপথল দেখলেই বোঝা যায়, দুইটা বেনজিন রিং ফিউজড, একটা OH গ্রুপ আছে। the electron donating OH group in naphthol activates the benzene ring that is bonded to this, makes the ring more open to electrical substitution, directing attack to 2 or 4 position. So এটা একটা এক্সাম্পল, একটা এক্সাম্পল আছে কিছু না, এই তো। Any question from here, from this chapter? এগুলা খুব ভালো করে দেখবা, এই যে সামারি খুব ভালো করে দেখবা। the benzene molecule C6H6 is symmetrical with a planar hexagonal shape, আমরা দেখাইছি সেই, right? planar, হ্যাঁ, planar. All the carbon are trigonal planar, 120 degree around carbon, right? আমরা shape দেখাইছি তোমাদেরকে। arenes have considerable energetic stability because of 6 delocalized pi electrons that lie above and below the plane of benzene ring. Considerable energetic stability, এটা মানে কি? এটাকে আমরা, হ্যাঁ, এটাকে আমরা রিং স্টেবিলাইজেশন এনার্জিও বলি। রিং স্টেবিলাইজেশন এনার্জি, মানে হচ্ছে if it is a Kekuli model, হ্যাঁ, Kekule's model, হ্যাঁ, তাহলে we have 1, 3, 5 triene, right? Triene, we have 3 single bonds and 3 double bonds. To break all these bonds, the energy required is মানে more than benzene যেটা রিং স্ট্রাকচার। তাহলে অলমোস্ট এই যে এরকম, মানে এটাতে পজিটিভ 152 কিলোজুল এনার্জি কম লাগবে in order to break benzene then cyclohexatriene। মানে কেকুলেজ স্ট্রাকচার, কেকুলেজ স্ট্রাকচার কোনটা বুঝছো তো? এই যে অল্টারনেট ডাবল বন্ড, যেটা অল্টারনেট ডাবল বন্ড, রাইট? যে কোনো দিক থেকে দাও। সো এটাকে ভাঙতে যতটুকু এনার্জি লাগবে, এটাকে ভাঙতে 152 লেস এনার্জি লাগবে। তার মানে কি, যদি আমরা এনার্জি প্রোফাইল ডায়াগ্রামে ড্র করি, এইটা এইখানে হচ্ছে কেকুলের যে বেনজিন, এটা কেকুলেস মডেল। আর আমাদের বেনজিন যেটা নর্মাল বেনজিন, এটা হচ্ছে এই জায়গায়, এটা হচ্ছে নর্মাল মানে রিং স্ট্রাকচারের যে বেনজিন। তাহলে দেখো এটার এনার্জি লেভেল ইজ লেস, তার মানে কি এনার্জি লেভেল যত কম, এটা হচ্ছে মোর স্টেবল। আমি কি বুঝাতে পারছি? তাহলে এটাকে আমরা রিং স্টেবিলাইজেশন এনার্জি বলি। এটা যদি রিং স্ট্রাকচার না হয়ে ট্রাইন হইতো, তাহলে ইট উড টেক মোর এনার্জি, মানে it will be more less energetically stable, হ্যাঁ, যদি ট্রাইন হইতো less energetically stable। so এনার্জি মানে তোমার ইয়ে যত বেশি হয়, মানে এনার্জি কন্টেন্ট, কাইনেটিক এনার্জি মানে তোমার বন্ড এনার্জি যত কম হয়, তার মানে ওটা মোর স্টেবল, রাইট? হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা এরকম যে এনার্জি যত কম অত রিল্যাক্স, আমাদের মতো। এনার্জি নাই, ঘুমাই গেছি, রিল্যাক্স। হ্যাঁ, এনার্জি বেশি মানে মুভমেন্ট, ভাইব্রেশন ইজ মোর, কাইনেটিক এনার্জি ইজ মোর। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ
So ring stabilization, that is called ring stabilization energy. So এইটার ডিফারেন্সটা এই কেকুলের থেকে রিং এর যে রিং মডেলের যে ডিফারেন্স এটা হচ্ছে পজিটিভ 150। দেখবা তোমাদেরকে যে ইয়েটা দিছি ওটাতে মোস্ট প্রবাবলি এটা লেখা আছে, দেখছো? দেখবা এনার্জি ডায়াগ্রাম দিয়ে এটা ড্র করা আছে, লেখা আছে, এটা একটু দেখে নিও। তাহলে এইটা গেল, হ্যাঁ এই দুইটা, এটা জাস্ট খেয়াল রাখা। দ্য মেইন মেকানিজম ফর দ্য রিয়াকশন এগুলো দেখবা। ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন নামটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন, ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন। ওকে, আচ্ছা আমার কথা কি ক্লিয়ারলি শোনা যায় ইয়েতে যারা আছো অনলাইনে? Yes, sir. Clearly শোনা যায়। ওকে, ভেরি গুড। কেন স্যার একটু কেটে কেটে আসে। এটা তাহলে তোমার প্রবলেম, আমার না। একজন শুনলে সবাই শুনবে শোনার কথা, কেন রাখে? কিসের? ক্যামব্রিজ 9-এর? ক্যামব্রিজ 9-এর আর কোনো টাইম নেই, একটাই টাইম। ওকে, so এটা গেল Friedel Craft alkylation, Friedel Craft acylation with all the মানে necessary thing, মানে conditions কি, এরপর নাইট্রেশনে টেম্পারেচারের রেঞ্জ কত, if the temperature is below 50, if the temperature is above 60, what happens? So if the reaction is below 50, maybe the reaction is too slow to be carried out. If it is above 60, multiple substitution may occur. এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখা হবে, আছে না? এগুলো কন্ডিশন লেখা আছে, এগুলো দেখবা ছিল মনে হয়, দেখো। আচ্ছা না থাকলে নাই, দিস আর মানে আর কি ইনফরমেশনস। আর টেম্পারেচারটা খুব ভালো করে মেনটেন করা লাগে এটার। যদি থাকে বুকে তাহলে ওটা পড়বা, না থাকলে পড়া দরকার নেই, আমি জাস্ট বলে দিলাম। Despite the name ending in ene, arenes do not usually behave like alkenes. Arenes typically undergo electrophilic substitution, whereas alkenes undergo electrophilic addition. Alkenes undergo electrophilic addition, and arenes they undergo electrophilic substitution because the ring is very stable. It is not মানে easy to, but activation energy to break the ring is quite high, right? So it will not be broken down easily, because the ring is very stable. Sometimes the presence of the মানে ইস্যুটা হচ্ছে ওকে ঘুম থেকে উঠাইতে হবে, ও তো 152 কিলোজুল এনার্জি ওর কম, তো ওকে you need to increase the thing, right? To reach the activation energy. Sometimes the presence of benzene ring affects the usual reactions of its side chain. Methyl benzene is oxidized by refluxing with alkaline potassium manganese 7 to form benzoic acid. আমরা এটা পড়ছি না? Methyl benzene to benzoic acid, খুব ভালো করে conditions সহ। When the OH group is joined directly to benzene ring, a resulting compound is called a phenol. জানি আমরা, right? Phenols are weakly acidic. We have already said why phenol is weakly acidic, and we have compared with ethanol, water and phenol, right? এটা last class আমরা খুব ভালো করে পড়াইছি। When reacted with sodium hydroxide, phenol forms a salt, sodium phenoxide plus water. The reaction of sodium metal with phenol produces sodium phenoxide and hydrogen gas, and this is very, very important just for the presence of OH group. The OH group enhances the reactivity of benzene ring towards the electrophiles. এটাই মাত্র বলে দিলাম। আচ্ছা, substituent groups in the benzene ring that detect, হ্যাঁ বলো, white precipitate। তো যদি হোয়াইট প্রেসিপিটেট যদি না ফর্ম করে তাহলে ওটা কি ফেনল না? এটা অ্যালকিন। হোয়াইট প্রেসিপিটেট না পড়লে কি? ব্রোমাইন ওয়াটার ডিকালারাইজেস, মানে কি এটা অ্যালকিন। ব্রোমাইন কালার ডিকালারাইজেস and white precipitate forms, এটা ডেফিনেটলি অ্যালকিন না, এটা ফেনল। আচ্ছা দেখো 2, 4, 6 পজিশনে কারা সাবস্টিটিউট করবে? অ্যামাইন, OH, R, Cl এগুলো যদি থাকে তাহলে এটা হচ্ছে 2, 4, 6 পজিশনে সাবস্টিটিউট করবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। অ্যামাইন, OH, অ্যালকাইল গ্রুপ এন্ড ক্লোরাইন, ঠিক আছে? আর নাইট্রো, COR, CHO, অ্যালডিহাইড, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এন্ড COR, COCH3 এরকম কিছু যদি থাকে, COCH3, C2H5, মানে এটা একটা কিটোনিক স্ট্রাকচার, তাই না?
ওই যে অ্যাসাইল ক্লোরাইড দিয়ে যে রিঅ্যাকশনটা করছিলাম, এই যে এরকম দেখো, সি ডাবল বন্ড ও ও, রাইট, সি ডাবল বন্ড, সরি, সি ডাবল বন্ড ও, এখানে হচ্ছে অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, এই যে অ্যালকাইল CH3 C2H5 এরকম যদি থাকে, আর এখানে বেনজিন, তার মানে কি ফ্রি রেডিকাল অ্যাসাইলেশন, রাইট? অ্যাসাইলেশনে যেটা দেখছো এই যেটা মাঝখানে সি ডাবল বন্ড ও, দুই সাইডে হচ্ছে একটা অ্যালকাইল একটা অ্যারাইল, অ্যাসাইলেশনে দেখছো এটা COR, ঠিক আছে? তো এগুলো হচ্ছে 3 and 5 পজিশনে তোমাকে সাবস্টিটিউট করতে হেল্প করবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ফর দিস চ্যাপ্টার, এটা একটু খেয়াল রাখা উচিত। করছো এগুলো কিছু? বুক কোয়েশ্চেন করছো? প্রবলেম আছে কোনো? আপনি করছেন বুক কোয়েশ্চেন? এটা কি করছেন? একদিনে জ্বর ভালো গেছে? এইটুক জ্বর থাকলে কিছু হয় না, পড়া লাগবে, জ্বর থাকলেও পড়া লাগবে, অ্যাডভান্স লেভেল তো, অ্যাডভান্স লেভেল জ্বর থাকলেও একটু পড়বা। জ্বর থাকলে কি করা? আচ্ছা তাহলে এগুলো শেষ করবেন, হ্যাঁ? আমি আগাবো নাকি? জি, লাস্ট ক্লাসে ভিডিওটা আছে না? রেকর্ডিং করছি তো, ভিডিওটা তো আপলোড করে দিছি মনে হয়, ওটা দেখবা আবার। আমরা বলছিলাম না যে acidity of phenol or any other thing depends on how readily hydrogen ion can form, right? How readily hydrogen ion can form. আমরা বলছি যে যদি এটা phenol হয়, if it is phenol, then what is happening? OH, right? So এই OH তো ভাঙতে হবে, and now we have lone pair on oxygen, right? Lone pair on oxygen, right? RDT, speak out. Acha, lone pair of oxygen. So one of the lone pair will be sink into the benzene ring and it will be part of the delocalized pi electron system. So the lone pair is not readily available in oxygen. তাহলে অক্সিজেন তো এমনিতেই ইলেকট্রোনেগেটিভ, এর মধ্যে ওর আবার ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্সি আছে, ডেফিসিয়েন্সি হইতেছে, why? Because the one of the lone pair sinked into the benzene ring, right? So oxygen is now very desperate to gain this bond pair of electron. তো হাইড্রোজেনের সাথে আগে একবার ঝগড়া করতো, এখন 3 বার ঝগড়া করে। হাইড্রোজেন বেচারা সবকিছু ফালাই দিয়া পলাইছে, দেখো চলে গেছে ফর্মিং হাইড্রোজেন আয়ন। এটা হচ্ছে এই যে O minus ion form করলো, so hydrogen ion can be readily formed, right? For phenol. For alcohol, what is the problem? Why alcohol is a weaker acid? Weaker acid, হ্যাঁ, অত readily hydrogen ion produce করে না। Phenol is a weak acid, but কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ফেনল আর ইথানল কোনটা উইকার? So ethanol is weaker. Why? Because methyl groups, they are electron releasing group. It will increase the concentration on oxygen, so hydrogen will not readily be broken down. Do you understand? So দুইটা প্রসিডিউর বলা আছে তোমার বইয়ে, অল্টারনেট, মানে এটা একটা অল্টারনেট প্রসিডিউর আছে, ঠিক আছে? সো আমি প্রেফার করি সেকেন্ডটা এক্সপ্লেইন করা ইজি। অল্টারনেটলি একটা লেখা আছে না, বলে দিছিলাম না লাস্ট ক্লাসে, দেখছো এটা? মানে আমি এখন যেটা বললাম এইটা তোমাদের বুকে লেখা আছে, অল্টারনেট explanation can be this, so I prefer this one. It is easy to understand. Okay, কি ওইখানেই তো লেখা আছে রে বাবা, এক্সপ্লেনেশনটা আবার লেখা দেওয়া দরকার? লেখো, না পারলে পরে লিখে দিব না, আবার প্যাস পেপারে এই কোয়েশ্চেন আসবে তো তখন আবার সুন্দর করে অ্যাকর্ডিং টু মার্ক স্কিম লিখে দিব না। বাট জিনিসটা তো বুঝতেছো কি হইতেছে। সো ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ আছে, আরেকটা হচ্ছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং অ্যাটম, অক্সিজেন কেন ইলেকট্রন উইথড্রয়িং? বিকজ অক্সিজেনের যে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন, ইট ইজ সিঙ্কড ইনটু দ্য বেনজিন রিং and become the part of the delocalized pi electron system. Do you understand? So making oxygen less available, but less concentrated with electron. So
the bond hydrogen মানে hydrogen can easily release the মানে donate the মানে can leave the OH bond, right? So making hydrogen ion. So greater the concentration of hydrogen ion, greater will be the তোমার acidity. So it is weakly acidic but stronger acid than ethanol, right? এটা তো রিভার্সিবল জিনিস, ইকুইলিব্রিয়াম লাইজ ওয়েল টু দা লেফট ফেনলের জন্য, রাইট? ফেনলের জন্য ইকুইলিব্রিয়াম লাইজ ওয়েল টু দা লেফট। আচ্ছা আর কি বলো? হাইড্রেটি 4C, হাইড্রেটি এটা 4 এটা 4 কি ব্যাপার কি স্লো Hexyl benzene is refluxed with alkaline potassium manganese 7 and then acidified with dilute sulfuric acid. The same experiment is carried out but using hexane and the oxidizing agent. Compare what would happen in these experiments. তাহলে প্রথমটা কি আগে বলো? Hexyl benzene is refluxed with alkaline potassium manganese 7 and then acidified with dilute sulfuric acid. কি হয়? So hexyl benzene will form hexyl benzoic acid, right? Hexyl benzoic acid. Hexyl benzoic acid, right? Okay, the mixture will turn from purple to colorless, right? Okay, the same experiment is carried out using the hexane and the oxidizing agent. The hexane does not get oxidized by alkaline potassium. হ্যাঁ, হেক্সেন কেন হবে? No change. Purple color will remain purple because alkane doesn't oxidize. Alkanes do not oxidize. That's it. Alkane কে আমরা করতে পারছি, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে অক্সিডাইজ করতে পারছি, শুধু কম্বাস্ট হয়। Alkanes doesn't oxidize মানে alkanes doesn't oxidize with potassium manganese ion. That you need to write. Okay, Aditi? Fine. Aditi ঠিক আছে? আচ্ছা যদি এটা ঠিক থাকে তাহলে নেক্সট ক্লাসে এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেনস করে আসবা। তাহলে আমরা let us come back, we have 15 minutes, আমরা একটু স্টার্ট করি নিউ চ্যাপ্টার।